Det här är en podcast om politik och policy-utvikling. Och här ska vi dyka ned i olika aktuella innovations- och forskningspolitiska teman. Och inte minst se på hvordan politikken kan bidra till lösningar av olika samfunnsutfordringer. Politikkutforming for omstilling er høyt oppe på agendaene i mange land, og har fått økt betydning som verktøy for samfunnsutvikling, både i Norge og internasjonalt. Dagens politikkutforming er ikke bare for noen få byråkrater på toppen av en organisasjon, men noe som utvikles sammen med mange aktører i samfunnet. Og her snakker vi ikke bare om innovasjon i næringslivet. Nej, för att stötta olika regeringar i deras ändringsarbete har OECD etablert ett Observatory of Public Sector Innovation, alltså en gruppering som specifikt studerar innovation i offentlig sektor. Det er i det hele tatt stor interesse for innovasjon i offentlig sektor blant policy-utviklere nå. Den norske regjeringen kommer for eksempel med en egen stortingsmelding om slik innovasjon nå i vår. För att hänga med politikkutformningen inte bara vara reaktiv. Det må vara framtidsrättet och följa med i vad som händer i omvärlden. Jag kanske till och med försöker vara lite experimentell i sin utformning för att testa ut nya koncepter och för att se runt hjörnet. De som arbetar med politikkutformningen må rätt och slätt törre och testa nya måter att arbeta på för att få fram ett bild av fremtiden. Vi ser jo at organisasjoner som FN og OECD arbeider med fremtiden i sin politikkutvikling. UNESCO bruker begreper som future literacy, eller fremtidsalfabetisme, for å beskrive den kompetansen som trengs for å tenke kritisk om ulike fremtider. OECD har också tagit initiativ till en satsning på anticipatory innovation. Genom olika metoder och verktyg samlar man kunskap för att försöka identifisera vilka spörsmål och framtidsscenarier som kan vara intressant och möjliga. Här är naturligtvis usikkerheten stor och det krävs både en öppen och experimentell mindset hos aktörerna. Det er helt riktig, og for å vite mer om fremtidsrettet innovasjon for omstilling og hvordan slik tenkning kan brukes i policyutvikling, har vi snakket med Piret Tõnurist, som er Innovation Lead i OECD. My name is Piret Tõnurist. I work at the OECD at the Observatory Public Sector Innovation, and I lead the work on anticipatory innovation. So what is anticipatory innovation? Why do we have to work with that? So anticipatory innovation is part of the Observatory Public Sector innovation model itself. So where we work with a portfolio approach to innovation itself. So we look at different facets of innovation based on how strategically actually innovation can be led and managed. So we talk about mission-oriented innovation when it's very top-down heavy, when we define missions and goals. We talk about that adaptive innovation, where it's undirected, where the leadership role or the organizational role is actually to create an environment that adapts to new changes coming up or things that need to be tested. We also talk about enhancement-oriented innovation, which is connected to certainty. But on the other side, we also talk about anticipatory innovation, where uncertainty is extremely high. So we talk about those plausible futures and questions around uncertainty connected to innovation itself. So you will hear a lot about anticipatory governance and anticipatory innovation in the future, because this is also a topic that has been picked up by the European Commission as a major issue in the upcoming 7 years that the new Commission at the European Union is going to be working on. And it's important to actually talk about the differences about these different concepts that are connected to anticipation, anticipatory innovation governance itself. So to make it very plain and clear, anticipation in itself means the creation of knowledge about the plausible futures, about what these potentialities or questions or issues about what types of values in the future we might be interested in, or what kind of questions we might be interested in. So that is the process of anticipation. So that is the kind of the foresighty, the futures thinking, the new types of methodologies actually to create this knowledge.
when we talk about anticipatory innovation is actually taking that knowledge into the world of implementation, to actually testing out which of these plausible futures might work in practice. So taking the anticipatory knowledge about the plausible futures or kind of different ideas about what we might think that might work. So delivering services with drones or driving autonomous cars, for example. How these solutions might actually play out in our cities or in our national governments. So actually creating innovations that explore these new types of uncertain spaces to create more certainty around these types of issues. So that is anticipatory innovation. So it's taking these plausible futures into practice. And when we had another concept to it, anticipatory innovation governance. So anticipatory innovation governance is the system of governance that actually allows anticipation as the knowledge creation to happen, but allows also innovation to happen, and is the bridge between taking that knowledge about what might happen into the exploration of what might happen in practice as well. So that's what I think that the most cutting-edge governments and city governments in the future, at least in the foreseeable future, are going to do. Or at least that's what I anticipate. Dette har vært en episode av Filbuster, en podcast som utgis av fagbladet Forskningspolitikk og Forskningsinstituttet NIFU. Vertskap er Petra Andersen og Per Kokk. Du finner mer om bladet og podcasten på fpol.no. Der kan du også abonnere på papirutgaven av Forskningspolitikk. Abonnementet er gratis. Kjenningsmelodien er fremført og komponert av Lene Andersen Vinje. Forskningspolitikk utgis med støtte av Norges forskningsråd.